office. We have, I believe I saw Assemblymember Kalra here. Right there. There we go. I know we have representation from Supervisor Chavez's office, Supervisor Otto Lee, from other elected officials who are here. There are others. We'll all come up together maybe in a moment. And then, of course, Council Members Cohen and Vice Mayor Kamei. And so just really a great gathering here. And I see business leaders and small business owners and organized labor and so many different people coming together. And I think that's because the freedom flag represents such foundational values that bring us together as a nation and unite us globally as free people. The freedom flag reminds me of the incredible struggle and sacrifice that millions and millions of people around the world, and especially, as we know, in Vietnam, for many decades, made for that most basic claim as a human being, that claim to self-determination, to freedom to choose our representatives, to start a business, to educate our children, to express our identity, to live in a free society. And one of the things I most value about the ethos of our Vietnamese community here is I've had the opportunity to get to know so many community members. And as we raise this flag ceremonially, it's the reminder to all of us of how fragile those freedoms are and that they can always be put at risk, as we've seen throughout our history as a country and as we see around the world today in places like Ukraine. So I want to thank the Vietnamese community for reminding us in very tangible, concrete, visceral terms of what freedom is all about and what it takes to secure freedom. And again, I want to thank all the elected officials here and other business, labor, and other leaders, community leaders, who have come together around a core principle that we can all be proud of and that I know we all share. And with that, thank you again. I think we want to present a commendation on behalf of the city to our community leaders who have brought us together today. Do you want to do that? Yeah. I would like to invite our city council come up as a unity to present it. Anh Tiên lên trên này, mình đưa cái commendation cho anh. So on behalf of the grateful nation, the grateful city, our mayor and our city council, we want to give the commendation to the Vietnamese communities regarding Tet. Thank you. So on behalf of the Vietnamese American community, we would like to thank Mr. Mayor and the council members of the city of San Jose for declaring this week as the Tết Nguyên Đán for the Vietnamese community. And we thank you, Council Member Ortiz, for championing that. Thank you. Kính thưa quý vị, tuần lễ này đã được Hội đồng thành phố San Jose chính thức công nhận là tuần lễ của Tết Nguyên Đán. And I failed to call out that State Senator Dave Cortese's team is here as well. So thank you again to all of our elected officials for being here. And Happy New Year. Thank you, Mayor. Next, I would like to invite please, Assembly Member Ash Kara. Good morning. Xin chào quý vị. Tôi là Ash Kalra. I'm very honored to be your state assembly member representing this incredible community in Sacramento. And I actually came down here, left early this morning to be here with my community for this very special flag raising ceremony that brings together the city with so many incredible community leaders that have done so much for the city of San Jose and the state of California. I want to wish you all a very happy New Year, Chik Mang Namai. And you know, I wanted to be here for a lot of reasons because I do think this is a very special event. I want to thank
the city, Mayor Mahan, Councilmember Ortiz and Duan, and the rest of the city council for hosting, and the community members for joining in this celebration, in hosting this event. You know, it's been, quite frankly, a tough few days in Sacramento. Some of my colleagues in their districts have had some really bad incidents and bad shootings that have occurred in Monterey Park and in Half Moon Bay. The victims primarily being Asian American. One of them was at a Lunar New Year celebration. And I know that we all know when it's Lunar New Year and we're celebrating that, we don't talk about that stuff. You don't talk about the negative, and yet it was brought upon us as a state. But we are being resilient, and we're going to continue to celebrate. And that's why Sunday, over the weekend, being at the festivals this next weekend, it rejuvenates me, and I hope it rejuvenates the entire community, as Lunar New Year is supposed to do, as a time to spend with family, community, to reflect, and to celebrate. And that's what we are here to do. I also will mention that this past year, Governor Gavin Newsom signed an assembly bill that recognizes Lunar New Year as a state holiday. We're the first state in the nation to recognize Lunar New Year as a holiday. And so it is really a joyful time to be here in San Jose, to be in California, where we really celebrate our Asian American community as a whole, Lunar New Year specifically, and here in San Jose, we absolutely celebrate and appreciate our Vietnamese American community. And I think others have said it, I think Peter said it very well, that the Vietnamese community here is not just one part of the community. It is intertwined with the community. You cannot separate San Jose and the Vietnamese community. They are one and the same. And that's what makes it such a special place to represent. And I argue with my friends from Orange County that this is the best Vietnamese community that we have in California. And when we have Tree Ta, who got recently elected in Orange County, and so we have a healthy debate. We have Stephanie Nguyen, who was recently elected in the Sacramento area. So it's wonderful to see the Vietnamese representation in Sacramento continue to grow. But for now, I just want to thank the city of San Jose, thank the community in San Jose for making Lunar New Year such a special time of year, not just for the Vietnamese community, but as you go to these celebrations, you will see a cross-section of our entire community year after year continue to grow in their celebration of this incredible time of year. So, Chik Mang Namai, and I have a recognition and appreciation of the city of San Jose and the 2023 Freedom Flag Raising Ceremony and that celebration. Next, I would like to Next, I would like to invite our new Vice Mayor of the City of San Jose, Councilmember Rosemary Kamei. Please come forward. My apologies because I couldn't see you earlier. Thank you so much, HG. I'm so proud to stand with my colleagues here today in celebration of Tet. It's a wonderful opportunity to come together, and I think that Councilmember Biendon said it very, very well as my fellow Councilmember Peter Ortiz, that in community we can get things done and be together. So congratulations, and may this be a very prosperous year. Thank you. Thank you, Vice Mayor Rosemary Kamei. And next, I would like to invite Councilmember David Cohen of District 4.
Chúc mừng năm mới. It's great to be here with you. The 10th celebration is always one of the great events in San Jose every year. I'm so proud to be here with you. So many of you are my friends that I've come to know over the years and have worked with and hope to continue to work with to make San Jose a better place. It really is the diversity of our community and celebrations like this that make San Jose unique among anywhere in this country. We have so many of these kinds of events throughout the year celebrating so many different cultures. And it's my honor to be here with you to celebrate the new year. I wish you all a prosperous, happy, safe, and a great new year ahead. We only have 3 weeks to prepare this event, and it would be mistaken for me not to recognize our team members from District 5 work day and night with all of the department to make sure we have food delivery, we have this place, we have places for people to park, the validation parking machine is inside for you to validate your parking tickets. All of that requires a lot of time. And without the help of our District 5 team artists, we won't be able to make this event happen. So I want to thank you, all of you. I appreciate it. And I know that we also have a lot of representatives from the other elected officials. And so, as a woman, I would like to invite my beautiful friend from the Santa Clara County, Betty Dương, please come forward. Representing the office of Santa Clara County Supervisor Cindy Chavez. Oh, I'm so sorry. Yeah, and our new elected official, the supervisor of the city of the Santa Clara County, and former council member of District 8, Supervisor Sylvia Arenas, right? Thank you, Chak Mang Nam Hoi, and thank you so much for the invitation. I'm so excited to be back here. This was my home for the last 6 years, and I'm really just honored to be back here once again and to reconnect with my council colleagues, former council colleagues, but more importantly with the Vietnamese community. And today we really are honoring the traditions and the customs and the Lunar New Year and the Year of the Cat, which really for me provides an opportunity to work on my resilience and my commitment and my compromise, not only to serve my community better, but to be a better person, a better ally to our Vietnamese community. We all live together. I grew up on the east side and we all live right next door to each other. We have similar struggles, and I love to come to these flag raisings so I can reconnect with folks who make our community so diverse and so beautiful, and to celebrate these kinds of occasions. And so I'm going to turn to Betty, who is holding our commendation, and ask her to also say a few words on behalf of our supervisor, Cindy Chavez. So thank you so much for having me here today. Betty Dương xin kính chào quý khán giả ngày hôm nay. Và xin trước tiên là Betty muốn xin lỗi một lời là tại vì tiếng Việt của Betty vẫn còn đang ráng tập. Betty là con có gia đình tị nạn nhưng mà sinh tại Mỹ, cho nên có thể nói tiếng Việt không có nghe hay, cho nên lỡ hôm nay có nói cái gì mà không đẹp, xin quý vị thông cảm dùm cho Betty, và xin lúc nào cũng hướng dẫn Betty. Betty cảm ơn. Và hôm nay Betty xin phép để thông dịch dùm cho giám sát viên Sylvia Arenas. Bà ấy muốn nói lời chúc Tết cho quý vị trong năm Quý Mão, và bà nói là hôm nay đó là rất là đặc biệt cho bà, vì bà đã từng ở đây cho 8 năm là nghị viên thành phố, bây giờ là giám sát viên Quốc quận 1, cho nên được hôm nay về đây giống như là đi về nhà với gia đình của mình, với người nhà của mình, cho nên quý vị như là người nhà của bà vậy đó, và nhà của các em. So hôm nay Betty đại diện cho giám sát viên Cindy Chavez gửi lời chúc Tết cho quý vị là chúc mừng năm mới trong năm con mèo Quý Mão, là xin quý vị là chúc cho quý vị sức khỏe là trên hết.
vẫn sự như vi ý, an khang thịnh vượng và lúc nào cũng trẻ đẹp mãi mãi, các quý cô, quý chú và ông bà. Và Betty xin nói từ tấm lòng của Betty đó là Betty xin cảm ơn quý vị đã lúc nào cũng bảo vệ văn hóa của người Việt Nam, những cái tradition truyền thống của người Việt Nam và bảo vệ lá cờ Việt Nam của mình, là tại vì là người thế hệ trẻ bây giờ có một đứa con gái luôn. Đây là cái quà quý trao cho các em và thế hệ sau này. Cho nên đây xin cảm ơn, và xin cảm ơn nghị viên biên đoàn và nghị viên Peter Ortiz đã hôm nay tổ chức, và thị trưởng thành phố Matt Mahan đã tổ chức lễ dịp Tết này, và xin sẽ gặp quý vị lại sang năm nha. Dạ cảm ơn. Please, and Region. Xin chào anh chị em, chú cô bác. Huy là hôm nay đại diện cho giám sát viên Auto Lee. Cái phòng của mình rất là mừng là mình có cơ hội cho ra hôm nay. Cuối tuần này mình thấy là có chuyện rất là buồn ở Monterey Park và ở Half Moon Bay. Ngày Tết mùng 1 mình biết là cái ngày đó là quan trọng nhất cho người Việt Nam, cho người Á Châu. Khi nào mình thấy chuyện gì xảy ra như vậy, cái quê hương của mình biểu mình là mình phải suy nghĩ tới chuyện tốt hơn, mà mình không có được quên cái chuyện đó. Cho nên năm nay dòng sách viên Auto Lee và Huy muốn chúc quý vị một năm vui vẻ, thật sức khỏe, may mắn, nhiều cơ hội cho thăm bạn bè và gia đình, cho mình ủng hộ nhau, cho mình thương nhau và đoàn kết với nhau. Rồi năm nay mình hy vọng mình có thể thấy lại người dân của mình, cộng đồng của mình rất là kind and caring, và mình muốn show that to everyone around us. Huy xin lỗi, cái tiếng Việt của Huy cũng còn hơi yếu, mà Huy cũng xin cảm ơn quý vị. Betty xin lỗi, xin phép là đây cũng là cô Amy Nguyễn, là phó giám đốc của văn phòng giám sát VNCH Chavez. Hôm nay cô có mặt ngày hôm nay, cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời ban tổ chức để lên để trao cái bằng khen nhé. Dạ, xin mời Peter Ortiz lên, xin mời nghị viên biên đoàn Vice Mayor Kamei, Council members, Ms. Cohen, chị Hạnh Giao. Okay. Are we in the photo? Should we sit that way? There you go. Is that better? All three. Thank you so much. I also realize that we have other representatives from different elected officials, and but before that, I would like to say thank you to the City Council members of the City of San Jose for fully supported financially and sponsoring the event. Without your help, we don't have this event. It cannot happen. And so with that, I would like to invite the representative from the office of Senator Dave Cortese. Mời anh Phương Nguyễn. Kính thưa tất cả quý vị đồng hương có mặt ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thay mặt Thượng nghị sĩ tiểu bang California đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn Council Member Peter Ortiz, Council Member biên đoàn, thị trưởng Matt Mahan đã cho chúng ta có cơ hội chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Lá cờ của chúng ta đã bay trên thành phố San Jose. Và chúng tôi xin chúc quý đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng. Sẵn đây chúng tôi cũng xin mời anh biên và Council Member Peter Ortiz. We have the certificate from our office. Do we have other representatives from different offices? Could you please come forward and have a picture with the Vice Mayor of the City of San Jose, the council members, and as well as the representatives from other offices? Thank you.
Wait. One more person. There we go. Thank you so much. Alex Lee. I'm so happy to say that we have the representative from Assembly Member Alex Lee, as well as the Assembly Member of Sandra Wahab. Yes. And now we would like to invite the community leaders. Without you, there is no event like today. And once again, we only have 3 weeks to prepare for this event. A lot of mistakes. We hope that you will forgive us. And so next year, the Office of Council Member Biên Đoan will take the lead. And I'm sure that they have plenty of time to prepare, and we will have a much more better event. But with 3 weeks, I think we were having the magic to be able to do this. So with that, I would like to invite Venerable Thích Pháp Hạnh from An Tôn Meditation Center. Especially getting to all the city council, city official, and county official. We are honored to be invited to serve at a previous event for the first time. To celebrate this with the entire San Jose community at the San Jose City Hall. This event more an honor to be part of the President's Flag ceremony. This is such a beautiful tradition for the Vietnamese refugee at the beginning of the new year. We truly appreciate the San Jose City taking the time to set up such an important event for the Vietnamese refugee to display the Vietnamese flag. It has been recognized by many of the cities across county in the U.S. And very special thank you to Decotizi Rep, Santa Clara County Supervisor, to Oakley Council Member District 5 Peter Otis, and other officials and assistants who have joined us at the New Year event on Saturday. Emphasize 3 main reasons: North, Central, and South. That's why I play. But not least, we would like to thank all our neighbors in District 5 have attend the event as well. With the New Year's, the year of the priest gas, Quý Mão, we would like to extend our wish to the entire Vietnamese community, especially to all the San Jose leaders, good health and happiness, and many great success with the community projects. Again, we are truly honored to be here. May Buddha bless America and the world compassion, wisdom, and peace. And next, I would like to invite Mr. Tiền Nguyen from the Vietnamese American community of Northern California. Thưa quý bậc trưởng thượng, quý quan chức chính quyền, quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đoàn, đoàn thể và toàn thể quý đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản.
chúng tôi được ông Peter Ortiz và ban tổ chức ngày lễ hội mừng xuân hôm nay cho phép lên đây để chúc Tết toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và đạt mọi thắng lợi. Riêng đối với quý quan chức chính quyền mới và cũ, trong năm nay quý vị sẽ tìm ra những phương thức mới mẻ để đưa miền Bắc California cũng như thành phố San Jose thoát qua khỏi những bất ổn và những khó khăn của bệnh dịch trong thời gian vừa qua, để đưa miền đất mà chúng ta đang sinh sống trở thành miền đất giàu có, trù phú và thịnh vượng. Đối với cộng đồng Việt, người Việt quốc gia, những vị cao niên, kính chúc quý vị thành công trong nỗ lực duy trì và phát triển văn hóa dân tộc, để chúng ta đóng góp những nét đặc sắc của dân tộc vào nền văn hóa đa dạng của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đối với các bạn trẻ, các bạn đã thâu nhận được những học thuật, những khoa học tiến bộ của đất nước Hoa Kỳ. Chúc các bạn thành công đem những điều quý vị đã thâu nhận để xây dựng và đóng góp vào nền kinh tế của thành phố, xây dựng gia đình sung túc và hạnh phúc. Đối với tuổi trẻ, các em thanh thiếu niên học sinh, các cháu là tương lai của xã hội, của gia đình và của dân tộc. Chúc các cháu luôn luôn chăm chỉ học hành và đạt những thành quả tốt đẹp nhất mà gia đình cũng như xã hội mong đợi ở các cháu. Cũng xin tất cả quý đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản thêm lời cầu nguyện và sẵn sàng yểm trợ cho những nhà đấu tranh ở trong nước, để quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị của cộng sản bạo tàn, để dân tộc Việt Nam sớm được hưởng tự do, hạnh phúc, ấm no sau hết. Xin chúc tất cả quý vị được vui trong ngày hội xuân ngày hôm nay, và chúng ta cùng dắt tay nhau trong một tương lai hạnh phúc tốt đẹp. Xin kính chúc. Next, I would like to invite Dr. Phạm Đức Vượng. I saw you earlier. Are you still here? Bác sĩ Phạm Đức Vượng ạ, xin trân trọng kính mời ạ. Happy New Year to all elected officials, council member, and I would like to thank to organize this celebrate the Lunar New Year's flag freedom ride. Today is January 25th, but in of 2023, 50 years ago, on the 27th January 73, North Communists signed the agreement for restore the peace ceasefire, but they did not respect. And on the 30th April 75, they overrun the South Vietnam. We have to left the Vietnam country with bare hand. We don't bring anything, only this freedom flag. And this freedom flag is recognized by the governor of California in the city of San Jose, city of New Piras. That's why we very, very precious piece of flag. And thank you for all of you, those who organize and to celebrate the salute of my freedom flag of our country. Thank you very much for it.
Thì cũng cảm ơn tất cả các quý vị đã đến đây để dự buổi lễ chào cờ. Chúng ta ra đi không mang gì hết, chỉ có một cái lá cờ này, và lá cờ này là tượng trưng cho cộng đồng người Việt tị nạn trên toàn thế giới, đặc biệt tại nước Mỹ, đã được công nhận bởi thống đốc của California, thành phố San Jose và thành phố VNCH và hơn 100 thành phố khác tại Hoa Kỳ, các đất nước khác như Pháp, Úc, Canada. Cho nên chúng tôi cảm ơn tất cả các cái vị đã đứng ra tổ chức cái buổi lễ này, và mong rằng tổ chức kỳ tới sẽ hoàn hảo hơn, vì buổi tổ chức này đã rất là không có được tổ chức nó gọi gọn gàng, rất là lộn xộn. Thì mong rằng ban tổ chức phải học cái bài học này để lần tới làm cho tốt hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. We will improve next time because we have more time to prepare it. Only in 3 weeks is kind of tough. Cảm ơn anh Phạm Đức Vượng. Yeah, and then with the leadership of council member Biên Đoàn, I'm sure that it will be much more better. So we thank you for your patience, and I would like to recognize the presence of council member Peter Ortiz. Omar Torres, District 3. Please. Earlier, we also had Chief of Police Department, Chief Mata was here, and we would like to thank the San Jose Police Department for being here and providing the protection for all of us. We appreciate your hard work. Thank you so much. Đến bây giờ cho phép mình giao, I would like to invite Mrs. Nguyễn Ngọc Bích of the Vietnamese Elderly Association. Please come forward. Xin kính chào tất cả các quý vị đồng hương thân hữu hiện diện tại nơi này. Tôi xin nhân danh là một người Việt, người Mỹ gốc Việt. Cảm ơn nước Mỹ và cảm ơn tất cả chúng ta ngày hôm nay đã hiện diện nơi đây. Một lời ngắn gọn xin cầu chúc tất cả các quý vị được bình yên, mạnh khỏe và nhiều điều như ý muốn. Đấy là lời của một người Mỹ gốc Việt và là lời chung của tất cả những người Việt Nam chúng ta hiện diện nơi đây. Xin thành thật cảm ơn và kính chúc tất cả các quý vị một năm mới an lành, mạnh khỏe và được nhiều điều như ý. Một lần nữa xin kính chào. I know that the day is still young, but the lion dancers are here, and I was asked to allow them to perform so that we have a little bit entertainment. But we will continue to have the community leaders to wish well to the whole community in the rotunda. We have the stage, and it's also, not under the sun, and it's not too cold. So we hope you will allow us to let the lion dancers perform. Thank you very much. Lion dancers, are you ready? And this